So, weiter geht's mit Genshin und ja, ich hatte jetzt mal eine kleine Pause und merke natürlich jetzt gerade vorm Rechner, dass ich auf meiner Brille einen Flecken habe. Beziehungsweise da ist ein Haar drauf. What? Und das Haar will nicht runter. Jetzt aber. Ja, ich habe währenddessen, während ich AFK war, kurz nochmal auf Kicking Mains vorbeigeschaut und geschaut, wie es um Fremini steht. Und auch auf Reddit. Kurzfassung, er sackt halt, weil Forster DPS und Physical, also das war eigentlich ja klar, dass er halt mit 5-Star DPS nicht mithalten kann, vor allem nicht dann mit den neueren. Aber er ist vielleicht ganz nett zu spielen, also mal was anderes. Das habe ich rausgelesen. Und was habe ich noch rausgelesen? Nein, ich wollte das annehmen. Danke, Spiel. So. Ja. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn jetzt bis Level 90 hochhauen will oder ob ich erstmal sage bis Level 80 und dann passt das. Also 80, 90 würde ich vielleicht erstmal machen. Weil 80 auf 90 sind schon relativ viele Bücher. Ich glaube 170, 171 waren es halt. Und dafür, dass ich dann ihn eigentlich nicht wirklich spiele. Skills sind wohl hauptsächlich Normal Attacks und, also Talents und Normal Attacks und Skills hauptsächlich für ihn interessant. Der Burst ist anscheinend irrelevant. Der macht halt ein bisschen passiven Cryo-Damage, aber ansonsten ist er nur dafür da, dass er seinen E-Skill quasi öfter raushauen kann. Physical scheint angeblich stärker zu sein. Und man soll wohl Physical ja mit einem Hyperbloom-Team nutzen. Also Max Damage ist Hyperbloom Fridge quasi. Ja. Seine ER-Kosten sind aber relativ hoch mit fast 200. Ich weiß nicht, mit was er ascendet. Ich hoffe mit ER, aber sonst sehe ich schwarz. Aber gut. Weil mit Skyward Pride soll er halt seine Ziele... Ich gucke das jetzt einfach nach. Oder warte ich, bis ich ihn habe? Ich gucke jetzt nach. Das will ich jetzt wissen. Remine. Naja, Wiki. Klappe Nivellette. Ich kann sowieso das Team wieder wechseln jetzt. Ihr gebt mir doch den Kack Ascension jetzt. Ich will wissen, was. Special Stat. Er Ascended mit Attack? Wirklich? Warum mit Attack? Hätte er nicht mit ER senden können. Ich meine, gut, 36% durch Skyward Pride. Das dazu dann theoretisch vielleicht ein. Ja gut, durch seinen Attack Scaling kann er quasi einen ER-Sense locker nehmen. Theoretisch. Will man das, ist halt die andere Frage. Ich meine, ja, 51 plus. Ja gut, das ergibt dann alle seine ER-Subs, die er braucht. Egal in welchem Bild. Die Frage ist halt, habe ich ein vernünftiges Physik... Ja gut, ich glaube, ich habe sogar ein Physical Set, wenn ich mich nicht irre. Ist glaube ich auf Razor gerade. Ist mehr oder weniger gut. Ja, Kryo ist halt, keine Ahnung, Kryo ist halt an sich, glaube ich, cooler, aber dafür bräuchte ich für maximalen Damage Shanhei. Und ansonsten, was war's für Teams? Ich glaube, Shanhei, Jean und, Furina für, das Cryo-Team. Es könnte eventuell sogar dann stärker sein durch Furina als das Hyperbloom-Team. Eventuell. Weiß ich aber nicht. Hab nicht weiter reingelesen, nicht so genau. Und das Physical-Team, ja, das wäre theoretisch mit Bennett C5 am besten, aber da ich einen C6 habe, ist das hinfällig. Das heißt, dann wäre die nächste bessere Option C6 Mika. Ich habe nicht mal C0 Mika, glaube ich, bisher. Dementsprechend würde ich schon mal nicht auf Physical bauen. Auch wenn Physical halt leider die Skyward Passive komplett nutzt. Cryo nutzt anscheinend nur die Hälfte von der Passive. Weil 4 Normal Attacks versus 8 Normal Attacks. Ich meine, ich kann ja mal. Ich muss einfach mal gucken. Ich weiß ja nicht, ob ich die Ressourcen dafür aufwenden möchte. Vielleicht mache ich ihn erstmal so auf 80, 90. Und dann warte ich ab, bis ich weiß, wie ich fortfahre mit Cloud Retainer und so. Vielleicht ist ja auch der andere Forster, der in 4.4 kommen soll, recht nett. Bezweifle es. Vor allem, ich weiß nicht mal, welches Element das sein soll.
Ich würde auf Pyro tippen, aber Pyro ist jetzt schon Chef Reus, die komische Pyro-Overload-Tante. Die ist ja schon mehr oder weniger jetzt dann im Pyro-Slot wieder. Ja. Wobei die bestimmt gar nicht mehr so schlecht ist in einem eventuellen Raiden-Team, kann ich mir vorstellen. Durch den Electro-Rash-Shred und Healing. Könnte, glaube ich, gar nicht mal so schlecht sein, aber ist ja wieder Nischennutzer. Mika ist ja auch nicht unbedingt besser als, keine Ahnung, bisherige Physical Supports. Was traurig ist, dafür, dass er eigentlich der pure Physical Support sein soll ab C6. Da wieder wäre nicht ganz durchgerechnet mit anderen Teams. Ich meine, gucken die Chinesen nicht selber rein, zufällig mal so auf Kicking Mains, wo die. Ich meine, gut, wahrscheinlich gibt es auch eine chinesische Seite, wo die nachrechnen. Und alles drum und dran. Aber meine Anlaufstelle ist halt mittlerweile jetzt Kicking Mains, weil. Ja, keine Ahnung. Schön übersichtlich. Ich weiß noch, wie ich ganz zu Anfang Too Long Didn't Read Reddit-Posts von einem Typen angeschaut habe. Da kam aber halt irgendwann nicht mehr viel. Deswegen hatte ich auch nur Bless damals auf Child. Was gar nicht mal so verkehrt ist, wenn man ihn auf Burst DPS spielt. Dann ist, glaube ich, nur Bless gar nicht mal so verkehrt. Wobei ich, naja, ich würde behaupten, dass das neue Hydro-Set immer noch besser ist als Burst-Dingens. Oh, er hat die Sachen schon fertig, die wir noch gar nicht gesammelt haben, weil wir auch ja überhaupt noch nicht die Minispiele gemacht haben. Könnte ich eigentlich theoretisch... Moment. Könnte ich jetzt auch die Mini... Nein, könnte ich nicht. Is your child feeling any better? Ich hatte gerade Hoffnung, dass ich zumindest das Minispiel jetzt machen könnte. Hätte ich mich hinter den Tisch stellen können dafür? Egal. Jetzt habe ich es ja eh schon angefangen. Dann machen wir jetzt erst die Quest weiter. Hier von einer halben, dreiviertel Stunde jetzt aus. Ich hoffe 3/4. Und dann, ich gucke einfach direkt einmal kurz nach. Ich gucke nach, worauf ich mich einlasse jetzt. Taxis Adventure Part 2. Nicht 3, Part 2. Oh. 16 Minuten anscheinend nur? Oh, wenn es echt nur so eine kurze Sache wird, dann ein Part 3. 21. Okay, wenn jetzt beide so kurz sind, dann mache ich jetzt einen in einem Video. Komm, was soll's. Dann ziehe ich das jetzt durch. Deswegen ist das Event so gut, weil es sich nicht so streckt. Ich verstehe. Ja, gefällt mir, wenn ein Event nicht allzu lang ist. Thank you for your concern, Fremine. His condition is fairly stable. The family doctor said we might be able to take him out for a stroll today. Zuria, Fremine, we're here! Seems like everyone's arrived now. Not quite. Aren't we missing someone? But Paimon has a guess where he might be. Hey, Thalxie! Ich will sein Schild und Schwert als Waffe haben. Oder als Waffencover. Ich würde allgemein gerne Waffen optisch mit anderen Waffen covern können. Einfach, weil manche Waffen zu viel cooler aussehen. Oh, Thalxie's got himself a sword and a shield now. He's looking sharp. Indeed. With his weapons in hand, Thalxie looks more formidable than ever. You've really outdone yourself, Fremine. We helped too. Yes, you really had a good eye for materials. Everything you found was high quality. Speaking of which, Zuria just told me that she wants to end the adventure with a coronation ceremony. So, could I also trouble you with finding some materials for the crown? You can just keep an eye out for them on our way to the ruins. I was planning to collect the materials myself, but then I realized you might be able to find some prettier ones than what I could get my hands on. Sagte der Taucher von uns. Naja, consider it done. Seems like everything's ready to go. Shall we head out? Please wait a moment. I was just thinking. Since Thalxie has already shown us his brand new appearance, we may already be able to draw a new page in the picture book. What do you think? Ooh, Paimon's excited now. Wir lassen aber nicht Paimon malen, oder? Das wird nichts. What should we draw on the page? Why don't we use the story we know as a reference? Just make the atmosphere a bit less grim.
So we'll take out the sad parts and replace them with happier stuff? Sounds great to Paimon. All right, I'll give it a try. I'm not very adept at drawing, but I've seen a lot of art during my work. Now, as far as the actual content of the drawing, please tell me what you'd like to see. Let me think. We can draw the weapon. The prince has picked up the Sword of Courage and the Shield of Perseverance, which proves he has crossed the mire of doubt, and now is ready to wage war against the darkness. Okay, I'll add the weapons. Anything else? Paimon wants to give him some friends. Felxie's got some friends by his side now, so he's no longer fighting alone. Okay, I'll also draw some companions. Anything else? Don't forget to add some color. Color. Ah, color, yes, that's really important. The road in front of him now will no longer be just grayscale, but bursting with color and hope. Who would have thought the page could have become so inspiring? How wonderful! Splendid ideas, everyone. Great! Everyone looks super pumped up. Felxie most of all. Are you seeing this, my son? Are you feeling inspired by this as well? Ist ihr Kind doch schon tot? Maybe, und sie guckt jetzt doch irgendwie so ein bisschen? Oh mein Gott, worauf läuft das hinaus? Ich habe Angst. I'm sure he is, Zuria. And this is still just the first page. That's right! Paimon can't wait to see the picture book when it's all finished. We should finish it as soon as possible and keep up the belief and hope in our hearts. Mm-hmm. I'm starting to look forward to it as well. So let's get the show on the road and head towards the Kingdom of Water Imps. Yay! Felxie's fantastic adventures begin now! Galaxy Fantastic Adventures Part 2, Prince Country. After some time you arrive at the shore above the underwater Kingdom of Water Imps. Na, welche von den Ruinen ist es jetzt? Nicht die, die ich dachte. Okay, gut. Ich hatte zwei andere Orte im Kopf. Tusch, hallo. Ja, dann ist bitte runter. Achso. Ich fliege jetzt mit Regen durch die Gegend, damit ich noch unterwegs Sachen einsammeln kann. Ah. Also vor allem schwimme. Gut. Ja. Also, da unten sind meine Orte. Those are materials that we can use for the crown, right? Let's get some for Fremine. Inscribed shell too. Those are pearls that were his eyes. Nothing of his bones that do fade. Was? Materials for Taxis crown. Was ist das für ein komisches blaues Ding da neben uns? Achso, achso, das Ding. Ist hier noch irgendwo so ein Inscribed Shell? Those are pearls that were in his eyes. Nothing of his bones that do fade. Ist hier noch irgendwo jetzt was auf dem Boden gewesen? Oder habe ich jetzt irgendwas gefunden, was ich noch gar nicht hätte finden sollen? Bin ich verwirrt. Also verwirrt. Jetzt bin ich wieder getriggert. Es liegt aber so random hier rum jetzt. These should be enough. I knew you'd have a knack for finding the best materials. We shouldn't need anything else to head to the Kingdom of Water Imps. Es ist eine Domäne. Also eine Sphäre. Interessanter Ansatz. Is that the entrance to the underwater ruins ahead? Wahrscheinlich, aber ich hätte jetzt echt was ganz anderes erwartet eigentlich. Wenn das der Inscribed Shell 2 ist, wo ist denn 1? Jetzt muss ja irgendwo denn hier sein. Na komm. Sehe aber nichts. Ja, es wäre auch schon zu weit weg eigentlich, oder? Ich könnte jetzt wieder googeln, aber will ich jetzt echt diese Shells suchen? Nicht wirklich eigentlich.
Also eigentlich schneller direkt die ganze durchschwimmen oder boosten, so wie ich es jetzt gerade mache. Nö, da ist auch nichts. Und so weit rein muss ich wahrscheinlich nicht. Dann gehe ich jetzt noch den Weg hier ein Stück hoch und wenn da nichts ist, dann ja, dann ist es halt so. Scribe Shell. Müsste meinen, dass die hier eigentlich besser verteilt werden. Oder halt direkt dichter beieinander sind. Und nicht so komplett random irgendwie weit auseinander sind. Aber ich sehe hier nichts. Nö. Hier unten nochmal gucken. Nö. Hier ist nichts mehr. Gut. Dann auf in die Sphäre. Assaulting the Water Imp Kingdom. The beautiful kingdom of Water Imps is at hand. Warriors together with Prince... Was? Warriors together with Prince Taxi reclaim it from the monsters occupying it. Aha. Good, monster list. Unleash a shockwave that takes position dealing physical damage to nearby enemies. Assistant, okay. Gameplay tutorial. Use Prince Taxi's Water Imp's chance to defeat opponents more easily after using the skill. Taxi must charge up before you being able... Aha. Frage. Welches Team nehme ich? Komm, nehme ich jetzt auch mal ein ganz klassisches Team, damit ich nicht irgendwie auf irgendwelche extra... Oder? Oh ne, warte. Das ist die Idee für das Noel-Geo-Team. Das ist das perfekte Team. Ne, das ist die perfekte... Ne, ich krieg gerade keinen dummen Text damit hin. So, Start. Muss ich seine Fähigkeiten nutzen oder ist das optional? Muss ich darauf achten, was ich mache? Ich hoffe nicht. Okay. So these are the underwater ruins that Fremine found. They're pretty amazing, but still not exactly the kind that Paimon was imagining. This is the kingdom of water imps, Paimon, not ruins. Oh, yeah, Paimon knows. It's just... Paimon thought we'd actually see a fairy tale world. Like with the water imps' colorful houses and the Rainbow Bridge. Wir sind jetzt quasi von unseren Pin-and-Paper-Rollen hier, oder was? Sag mal, war Paimon schon immer so blass? I'm sorry. I was hoping to put up some decorations, but ran out of time to do it by myself. It's okay, it's fantasy time now. Whoa, someone's already switched into fantasy mode. Seems like the travelers already got the gist of things. You should do your best too, Paimon. Don't underestimate Paimon. Paimon can flip the switch too. Now entering Paimon Fantasy Mode! Ahem. Young adventurers, 'tis Paimon, guardian goddess of this land. State your goals and intentions for visiting this nation. Ist sie nicht immer im Fantasy-Mode? We are the companions of Prince Thalxi, your divine highness. We have come to help him reclaim the glory that he has lost. Oh, reclaiming your glory? Thy goddess here has golden glory, silver glory, and bronze glory. Which is it that the prince has lost? Huh? You break character, Paimon? Not at all! This is the goddess's test! Ahem. From your responses, the goddess has concluded that you're all brave adventurers without the taint of greed in your hearts. As such, you are worthy of everyone's respect. So please accept the goddess's reward. The goddess will now bestow all 3 types of glory upon you. And as for this prince, the goddess will also bestow upon you the rainbow glory, so your future will always be filled with light. My gratitude to your divine highness for such generous blessings. Power is now surging through every part of my body. Me too.
Is this the divine inspiration of legend? All thanks to the power of Goddess Paimon. Now, adventurers, forge bravely ahead and defeat the monsters that have taken over the kingdom. You will be sure to find that which you seek. The Prince Taxis. Achso, Freeman ist im Trial. Okay. Ja gut, habe ich gerade gelesen. Ich hab die Rotation vergessen. Scheiße. Mach du erstmal. Wie war die Rotation? Enemies that have invaded the kingdom of water imps. They're called hilly churls of the deep. Those accursed enemies are back again. Your Highness, please show them what you're made of. We're under attack again. It's a Lawitcher of the deep. There's no need to fear, my friends. His Highness is so strong now that even a diviniture of the deep would pose no threat to him. Leave it all to me, as a dutiful maid would. Oh, das war schon. It's finally over. So have we defeated the evil monsters and reclaimed the kingdom of water imps? Ich habe die Combo mit drin vergessen. Ich hätte eigentlich noch gar nicht wieder bursten müssen mit Furina. Eigentlich nur Albedo und Guru kurz wieder raushauen und dann nochmal mit Noel wieder ein bisschen Spin-to-Win. Das hätte eigentlich gereicht. Wobei... Nee, Furina kann eigentlich immer durchgängig bursten, wenn sie kann. Damit sie halt den Damage-Buff aufrechterhält. Die ist jetzt nicht unbedingt... Wobei, 18 Sekunden und die 18 Sekunden fangen ja erst an vor dem Damage-Window von Noel. Eventuell muss sie doch nicht auch einen Cooldown wieder bursten. Weil das Ding hat 15 Sekunden Cooldown, 18 Duration. Das hätte noch gereicht für eine Spin-to-Win-Combo, aber so ein bisschen. Egal. Weiter im Text. Yes, it should now be time for us to attend Thuxey's coronation ceremony. The only thing is, I didn't expect this to go so smoothly. I thought it would have taken longer for us to reach the heart of the ruins. It was my mistake. I should have told Fremine earlier that we would also need a crown. It's all because the Traveler and Goddess Paimon were too strong. We just eradicated all the monsters in one go. It's okay, Zuria. We can come back again once I've made the crown. Then I must thank all of you again for taking the time, and you too, Thuxey, my child. Thuxey's turning out to be a real expert at fighting. I don't think there's anything that will be able to stop him. He's like a true prince now. Yes, I agree as well. Let's head back to camp for now. I asked the Traveler to search for some materials on the way because I want to make the crown as soon as possible. We can add an update to Thuxey's fantastic adventures as well. Now that we've reclaimed the kingdom of water imps, it's time for us to draw some new scenes in the picture book. Okay. Ich hau jetzt einfach direkt Part 3 dann hinterher, was soll's. 20 Minuten lohnt sich nicht zu cutten. Zuria and Fremine, why don't we draw the new pages first? Paimon really wants to update the picture book. You just want to see someone draw Goddess Paimon. Hey, you didn't have to say it out loud. No problem. I'm happy to oblige. Then in that case, the story today should go something like this. After overcoming many obstacles, Prince Thuxey and his brave companions finally arrived at the entrance to the Kingdom of Water Imps. At this time, the little fairy in the group, Paimon, revealed her true goddess form to her companions. Woohoo! The goddess has arrived! She praised the companions for their purity, and to reward them, she bestowed upon them many blessings, and even prayed that the prince would be able to fulfill his goal. Bathed under the goddess's glory, the prince and his companions charged into the bastion of evil, chased away the monsters, and rescued the pretty water imps from their imprisonment. The prince finally managed to reclaim his kingdom. But as for the crown... Oh no, the crown isn't ready yet!
No. The crown was within the prince's reach, but the monsters took it with them as they fled. They haven't given up and are sure to return, but the prince is certain to reclaim the crown the next time they fight. The brilliant rainbow shall descend onto the kingdom once more. Oh, and Paimon can almost see it all happening now! Whoa, the pages are beautiful! Surya is really talented at drawing. Thank you, everyone. We've also completed the second page of the picture book now. Thelxie's journey is one step closer to its end and the promised coronation. My child, you'll also be able to brighten up when that time comes, right? I'm sure he will, Surya. Who knows? Perhaps the doctor will already have some good news for you when you get back home today. I sure hope so, Your Divine Highness. Oh, Fremine, about the time you'll need for the crown. Please don't worry. One day should be more than enough. Ah, then I must thank you for your hard work. All right, let's rendezvous here in another 2 days' time for our final adventure, okay? Sounds good to me. And see you in 2 days, my lovely friends. Ja. Knapp 15 Minuten für Part 2. Ist es überhaupt sicher, wenn sie jetzt von hier aus dahin läuft? Bei den ganzen Banditen und Tillich holen und so weiter? Naja, wird schon. Alright, it's about time we start heading off too. You've still got some work to do, right, Fremine? Yeah, I'll need to go to the city shortly to get some parts for the base of the crown. I want to try out a few different designs and choose the one that looks the best. Rimini is really dedicated. Yeah, Paimon knew that you didn't often take commissions from others, but Paimon had no idea you'd be so dedicated once you're on the job. Well, about that, it might be because... Because what? It's because I hope... What's the matter? And what's with that look on your face? You're turning red, and it looks like you're about to run away and put your helmet on again. Am I turning red? Und hier ist Rimini Paimon. Alright. We won't bother you anymore for today, Fremine. Let's see each other in 2 days' time. Okay, thank you. See you in 2 days. Ja, sie ja. Ich überlege, ob ich einfach das dann ein Video sogar zusammenschneide. I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves. Okay, Part 2 complete. Prince Country. Swirling Vortex Ehen. Oh nö, ein Kampfevent. Okay, gut, fairerweise, sie hätten nicht für ihn Interaktion eingebaut, wenn es nicht irgendwie öfter vorkommen würde. Das war das Tutorial quasi für dieses Minispiel. Ja, gut. Also, ich kann die Dinger doch loswerden. Aha. Gut. Stück weiter zurück. Klappe Jongli. 1, 2. Tageswechsel und durchlaufen lassen wieder. Lol, stehen die jetzt echt instant schon wieder da rum? Gerade schon da noch nicht da. Achso, hätte es sein können, dass er da schon stand am ersten Tag, oder hat das Ding einfach nur schon gecheckt, dass ich jetzt den Tageswechsel doppelt habe dann? Und ihn einfach direkt schon gespawnt. Das kann sein. Today's the final day of Thelxie's fantastic adventures. Let's go find Fremine at his camp. Ja, wir stehen davor, Paimon. Ach, jetzt wird sich automatisch getriggert, ist klar. Was stand jetzt eigentlich hier in dem Dingens drin? Das Solamenalin. Seems to be a dose of medicine left behind by someone. There's a label on the bottom of the container with the word There's 3 written on it.
Ja, ist es jetzt Medikamente für sie oder für ihren Sohn? Hm. So, Rimini, komm, Part 3 direkt. Hey, Fremine! Doxy! We're here! Hello, Paimon. Hello, traveler. Is the crown ready? Yes, we're just waiting for Zuria now. She hasn't arrived yet. Then let's wait for her a little while. Or actually, maybe we can go find her. It's not too far from here anyway. Didn't she say she just lives on the hill over there? Hey, traveler, Paimon. Oh, and speaking of, Found you two at long last. I'm so glad that you both are all right. huh? Why are you here, Miss Delaroche? And what could have happened to us? What could have happened? That water imp Thelxie, of course. After I gave you that commission the other day, I began to get worried and went asking about the boy that went missing. Oh, that? We've got it all figured out now. The boy you heard about was just Fremine. Even the missing fish was his fault. Don't worry, we'll help you get the fish back as soon as we're done with this job. Oh, sorry about that. I've been diving in the area recently. Huh? Fremine? Diving? No, that's not what happened at all. I've heard a completely different account. What I was told is that about a month ago, a child tied a bunch of heavy seashells onto his body and walked into this open stretch of water. He never came back. What could that be if not that water imp's work? Okay, Kind ist doch dead. Mutter hat einen psychischen Schaden. Gut. Are you sure? 100% sure. I've confirmed the account with several veteran fishermen I know. The child was only 8 years old. His name was Lescaut. Lescaut d'Estray. Wait, let's go to Stray? Yeah, that's the name. They say the family took on the name after moving to the city from a place called Stray. Anyway, his mother is a pretty famous art dealer, while his father passed away from an accident many years ago. Well, naturally, his mother was devastated by the incident and fell terribly ill. It's said that she left the court of Fontaine, and no one knows where she's gone. It can't be, right? Let's go Destray? Zuria Destray? It must be some sort of a coincidence? Seems like we need to pay a visit to the Destry house. I'm sorry, miss. We've got to go check on something right now. Oh, I see. Well, you go on ahead. I just came to make sure that you're both all right. I'll head back then. Please remember to take care. Miraculous Crown, Part 3. Okay, ja gut, dann habe ich es doch richtig interpretiert. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass darauf noch was läuft, weil ich habe diese 2-3 Sätze gelesen mal auf Reddit. Also ich habe jetzt die ganze Zeit hin und her überlegt, kommt da jetzt was in die Richtung? Nicht, doch, Es geht doch in die Richtung, okay. Habe ich es doch richtig interpretiert. Uff. Das ist schon gerade so ein bisschen hart. Also, das so oh, warte mal. Inscribed Shell 2, 3. Is anyone here? Is this Madame Destray's place? Who are you? I have a patient here who needs quiet bed rest. Please leave us be unless you have anything urgent to report. Who is the patient? Domes after a brief moment of silence, the man walks up with a confused This is look. the residence of Zuria d'Estray, and I am Jala Khan, her family doctor. What did you mean by your question just now? Who else could be my patient? Your patient should be Zuria's son, right? She told us herself that her son had contracted loneliness syndrome. No, you're right. Young Master Lescaut did have that illness once upon a time, but well, the young master's no longer with us. And now the Madame has come down with the same illness. Are you her friends, by any chance?
Even from Doctor of all that happened in the past. So, when she had requested time to go out over the past few days, it was so she could spend them with you. So, if I'm understanding this right, the one who's suffering from uncontrollable delusions is the Madame herself? She believes her son is still alive? That is correct. When the young master disappeared, she was organizing an art exhibit that she had specifically prepared for him. But since she had to leave the house, she was unable to see her son one last time. That might have been the trigger for her regret. Or perhaps the family's fall into loneliness and grief was inevitable as soon as the old master passed away. First the son, and then the mother. But how could that be? She really looked like she had a handle on everything. Her smile was so lovely, and she even told us to stay optimistic. But you're saying she... Those actions are proof that she can no longer differentiate between fantasy and reality. Then all the other things that she told us about her son, were those fake too? No, those were all real. Although they were all things that happened before the young master left us for good. Madame's time has just never moved forward since his passing. I see. So after her son left, she created a fantasy world where her son was still with her. She was looking for a way to cure his illness when she ran into us. Ja. So, how's Surya now? She has been in a good mood the past few days, even humming a song when she returned from her stroll. She even began discussing with me the idea of using deliberate guidance to ease the illness. It was all going well, until last night. She spent a whole night staring at the shell the young master left behind, and the words that he had inscribed onto it. Then she broke down once more. I prescribed some sedatives, and she's currently resting. But then what should we do? How can we help her? There has to be something we can do. Don't panic, Paimon. Even though this is a devastating piece of news, we must all calm down first. What should we do? I need to think. I need to remember the old house of the hearth and the children who lived in it. Those patients, and what their doctors said back then. What if... Dr. Jalacan, have you seen a picture book? The Madame should have brought it back with her. Are you thinking about trying the guidance therapy she talked to me about before? It's worth a shot. I'll go get the book. The Doctor of Liberty Spoken. Yes. So. This is it. Oh mein Gott, hat er jetzt einfach... Warte. Okay, ich reime es jetzt zusammen. Er hat diese Shells gefunden und so weiter und so fort. Die erste habe ich übersehen übrigens, sie war am ersten Tag, also am ersten Event-Part, irgendwo unter Wasser. Entweder gehe ich da noch hin und gucke mir die an, oder ich lese den Text aber vor, wenn ich ihn hier online gerade sehen sollte. Ja, nee, ich kann die auch hier lesen. Dann zeige ich nur kurz knapp auf der Karte, wo das Ding liegt. Brauche ich nicht extra selber wieder hin schwimmen mitten ins Meer. Okay, es ist zwar jetzt ein Monat vergangen in Lore, in Universe, seit dem Tod. Man geht davon aus, er ist ertrunken. Haben sie den Körper gefunden oder haben sie den Körper nicht gefunden? Wenn der Körper nicht gefunden ist, gehe ich davon aus, dass man ihn vielleicht ja noch finden könnte. Mit Glück. Unwahrscheinlich, aber naja. We still need to finish the adventure and the picture book. That's right. If what Dr. Jean Lacan said was true, the past few days have been very helpful to Zuria, so we should complete this journey. We need to show her that her child has found a happy ending in the world of her dreams. But wouldn't that just make it harder for her to accept reality?
One must first face reality before accepting it. The Madame has been crushed by her feelings of grief and can no longer bring herself to face reality. Our first priority would be to get her out of this state. Right. Before today, I had thought she wanted to use Thelxie's fantastic adventures to save her son. But now, I think she might need it to save herself. And if we could complete it, we should be able to give her some feeling of inspiration and closure. Maybe those feelings would be enough to give her some courage to face reality again. We will have to give it a try. There's no time to waste. Let's set off right away. Ja, wohin denn? Oh nein, wieder unter Wasser. Ja gut, dann machen wir mal das in Schnellform. So, ich gucke mir kurz die Karte hier an. Irgendwo, genau hier in der Mitte, weil man da auch natürlich drauf achtet, liegt Muschel Nummer 1. Und der Text wäre 500 feet down in the water. Thelxie lay, his body turned into coral. Mhm. Den zweiten hatten wir gerade eben. His eyes shine like pearls, his bones have not disappeared. Und der dritte liegt hier auf dem Tisch, wenn ich mich nicht irre. Den wollte ich gerade ansprechen. Als die Quest getriggert ist. Inscribed Shell 3. The sea goddess half wrung his kneel. Ding dong, hark, now I hear them. Ding dong bell. Sind angeblich, wenn ich mich nicht irre, laut Reddit irgendwelche Shakespeare-Anspielungen, die Texte. Lese ich nicht raus, aber ich habe auch kein Wobei doch, ich habe Shakespeare gelesen, aber nur ein, zwei Sachen, glaube ich. So ganz nebenbei am Rande. Was habe ich gelesen? Ich glaube, Macbeth hatte ich gelesen oder zumindest angefangen zu lesen. Ja, Romeo und Julia hatten wir lesen müssen im Englischunterricht. Habe ich aber, glaube ich, auch auf Deutsch gelesen, bin mir nicht sicher. Ja. Weiß ich gerade nicht. Kann ich mich da irgendwie direkt importen? Ja, damit. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mal so eine Phase, da wollte ich dann irgendwie so klassischen Kram lesen aus irgendwelchen Gründen. Weiß nicht, wie ich auf die dumme Idee kam. Was war das noch? Mit Macbeth und irgendwas anderes habe ich noch gelesen. Komm nicht mehr drauf. Egal, gut. Charge into evil, layer of evil. Ach so, das ist... Ach so, fürs Minispiel-Event. Ja gut, wenn ich jetzt eh hier bin. Ja, nee, ich könnte das jetzt... Ja, nee, komm, das ist hier nicht weit weg vom Teleporter. Assaulting the Water Imp Kingdom once more. Evil never sleeps and has secretly smuggled away the crown that rightfully belongs to Prince Thelxie. Warriors defeat the abominable thieves and take back Thelxie's crown. Aha. Okay, Full Geo it is. Wenn ich schon die ganzen Room Guards sehe, Full Geo it is. Mhm. So, vielleicht kriege ich auch diesmal die Rotation vernünftig hin. Das haben wir gerade gelabert. Ich habe aufs Kämpfen geachtet und nicht auf den Text. We're here again. This is the final part of Thelxie's journey, but the most important person is missing. Frage. Zum einen, wieso ist hier drinnen in der Ruine noch alles aktiv am Drehen? Und zweitens, ist das so eine Narzissenkreuz-Ruine irgendwie? Sieht so aus wie in den Statuen. Everyone, please don't be so down and gloomy. Remember what she told us? If we were to feel troubled, the patient would become anxious as well. You're right. Paimon needs to smile. If we have to give something to Zuria, it should be our smiles. We have to keep smiling as we finish this adventure. And then she'll be able to recover, right everyone? Hat sie eigentlich Fremini für die Arbeiten bezahlt? Ja, I'm sure she will. Yeah, I'm sure she will. Be careful, brave adventurers. Here come the evil monsters that stole the crown. Watch out, everyone! They're coming at us again! There's no need to fear. Prince Thelxie looks stronger than ever today. Oh, this is the final enemy, right? We'll reclaim the crown for you now, Your Highness. Live!
Shower me with praise. Time to Ich war jetzt gerade shine. still, weil die am Labern waren. Press the advantage. Steady as stone. As Scheint a aber beautiful gut maid would. hinzukommen mit den Rotations. Wenn ein paar Gegner mehr sind. Nice. I'm sorry. I have to go. I made a promise to my friends and I'm already very late. But, Madame, you're still... Freunde. Ist sie nicht nur unsere Auftraggeberin eigentlich, aber okay. Don't try to stop me. Today's the most important day for treating Thelxie. We'll use the guidance method. Didn't you also say that you'd think it'd work? I'm not trying to stop you, Madame. It's just... Could you tell me the name of your child? Dr. Jalacan, how can you forget the name of your own patient? His name is Thelxie. He's the prince of the kingdom of water imps. We will go today to reclaim his crown and attend his coronation ceremony. I see. Madame, please rest assured, everything is still on schedule. Your friends have already departed to find... Wait, look. They've already returned. Zuria! Zuria! We've retrieved the crown! Paimon, everyone, have you really? Yes, but the coronation ceremony still hasn't taken place, because we felt like you should be the one to preside over it. Wonderful, how wonderful! Thelxie, my child, are you hearing this? Everything you lost will now come back to you, and soon, very soon, you will never be lonely again. And the last page of the picture book. It's still waiting for you to illustrate in color. Right, the picture book. But I don't know what I should put on the last page. Don't worry, Thelxie and his friends all know what should go on it. Get ready, Zuria. We'll describe everything for you. Okay. At last, Thelxie and his friends were able to drive off the final invading monsters and achieve a dashing victory. Their success was complete, and the recovered crown resplendent. The water imps, finally returning to their homes, showered the prince with love and applause as he greeted them. They once again offered their precious shells to the prince and reconstructed the rainbow bridge of old. As he watched the scene unfold, the prince could not help but be touched by its beauty. Moved by everyone's happiness, the prince stepped onto the rainbow bridge and took a good look at all the friends who had gone on the journey with him. There stood the traveler, Goddess Paimon, Fremine, and... Where's the last person? The prince looked frantically around, but could not find the person he wanted to see most. At that moment, the person suddenly appeared on the other side of the bridge. She walked towards him with a smile and slowly lifted her veil. The prince could not hold back his tears. He recognized then that the mysterious person that had been by his side the whole time was none other than his mother. Zuria walked across the bridge and placed the crown above the prince's head. She smiled down upon him as she said, "My prince, my king, you shall never, ever need to feel lonely again." That's the end of the story, Zuria. Thank you. Thank you all. I am so sorry, my child. Maman should have spent more time with you. Did you hear the story? You'll never have to feel lonely again. Maman loves you too. What's happening? Is Zuria talking to Thelxie?
What is Taxi saying? Quick, put on my diving helmet. There's a transcription module in it that's compatible with Thelxie's output signals. You should be able to use it to understand what Thelxie's saying. Okay. Vinny walks up to you and puts out his diving helmet before placing it on your head. Ja, sehe ich, wie es übersetzt. Oh Gott. I love you, Mama. Oh my God. So that's what Taxi is saying. Mama loves you too. But I love you more, Mamo. Wait, what is this? What? Did you see something? Maman, I'm getting a little sleepy. If it's time for bed, can you hum a lullaby to me again? Of course, my dearest child. As long as you want to hear it, Mama will always hum for you. Und irgendwie harte Ironie, dass das Lochvolk, die Ozeaniden, die Wasserwesen ertrinken können. Ich weiß, irgendwie unangebracht, aber ja, irgendwie. Jetzt muss ich irgendwie an das Sonic Short denken, wo Sonic gegen eine Extra Life Box rennt und damit drauf geht, oder wie sie ihm auf den Kopf fällt und der Kopf geplatzt ist. Und Knuckles lacht sich einen ab, geht zu jedem hin und sagt, Sonic is dead. He died by an Extra Life Box. An Extra Life Box. Ja, irgendwie, das hat was davon. Naja. Thank you, Maman. Your lullaby has always been my favorite. Now that I've heard it, I can return to my dream and to the kingdom of water imps in peace. My poor darling. Please don't forget. I will always love you. My love is greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. I won't forget, Maman. And so is my love for you. Greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. Good night, Maman. Three days later at Fremone's camp. Traveler, Paimon, you're here. Fremine, why did you call us in such a hurry? Did you hear something from Zuria? Oh, if it's not good news, Paimon doesn't want to hear it. Don't worry, it's definitely great news. The Madame came here for a visit just now with her doctor. Color has returned to her cheeks, and she sounded full of energy as well. She said she'd like to return to the court to continue hosting the art exhibit. But this time, she'll work with her doctor to exhibit some picture books related to the illness. Of course, Thelxie's fantastic adventures and the guidance therapy will be included in the exhibit as well. She'd like to use her experience to help others. That's wonderful! So it wasn't bad news after all. Mm-hmm. Here, please take this picture book with you. The Madame wanted you to have it. If at some point in the future you were to run into someone with similar troubles, she hopes the book would be of use to you. But this is her son's story, right? Is it really okay to give the book to us? Don't worry, it's just a copy. She still has the original. It's extremely important to her. Alright, then there's no problem. It feels good knowing we've contributed to something important. Paimon definitely didn't expect the fantasy adventure to be so useful.
Paimon was a little worried about how everything would turn out. After all, fantasy is just fantasy. Paimon, do you know what the Madame said? She said that at the moment when she placed the crown on Thelxie's head, she felt like she really saw something beautiful. Her child had returned, and he told her that he loved her. She also said that was when she was finally able to bid farewell to her son. She felt like at that moment, she was healed by some mystical power, and she was filled with courage from head to toe. Oh, really? But could that just be another part of her fantasy? Perhaps. But if fantasy is just fantasy, and the fantasy world is not real, then how could it still grant us these powers that we can continue to use in the real world? So perhaps fantasy is not just fantasy after all. But what else could it be? A descent of the fairy tale world into the real world. At that time, the wondrous fairy tale temporarily became reality and influenced real things in our world. That has to be what happened. You saw it too, didn't you? But that can't be what happened, right? There's just no way. Wouldn't it be like a miracle if that really happened? Yes, I suppose that would be a miracle. I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves. Part 3 complete. Miraculous Crown. Ja. Beide Quests ungefähr 26 Minuten. Wobei die zweite Hälfte jetzt länger war, weil da habe ich weniger nebenbei gemacht. Gut, denn ja, habe ich die Quest durch. Knapp 2 Stunden aufgerundet. Bis hierhin. Wobei, ja, nicht über 2 Stunden sogar, um genau zu sein. Seems to be a dose of medicine. Ja, gut. Ich könnte entweder 2 Videos draus machen oder ich lade es als 1 hoch. Und je nachdem, wie lange ich für die Minispiele brauche, könnte ich die auch noch hinten dran schneiden. Habe ich es mit einem Video fertig. Muss ich mal gucken. Weil ganz lange Videos sind jetzt auch nicht so praktisch auf YouTube eigentlich. Ja, ich glaube, ich lasse es in 2 Videos. Part 1 und dann Part 2, 3 in einem. Gut, ja, dann kann ich jetzt noch die Minispiele machen. Dann mache ich das jetzt. Ja, wir haben es Viertel nach 11. Ne, ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen zur Ruhe kommen heute Abend. Dann kann ich morgen das machen. Und eventuell morgen Abend auch noch ein bisschen Dingens weiterspielen. Wie heißt das Ding jetzt? Two Moms. Das hatte ich vorgestern angespielt, eine Stunde. Bisschen mehr als eine Stunde, glaube ich, aber ja. War ganz nett. Gefällt mir in die Richtung, in die das Spiel geht. Also gameplay-technisch. Gut, dieser Billo-Look ist jetzt... der Billo-Look ist aber hingestellt. Aber die reine Gameplay-Richtung, die hat einen netten Ansatz. Es spielt sich relativ flüssig. Die Gegner-KI ist natürlich unter aller Sau, dass die einfach so direkt irgendwo runterrennt und eine straight Line auf Side braucht, um auf einen Charakter zuzulaufen. Sobald eine Wand im Weg ist, laufen die gegen die Wand. Aber die Mechaniken sind bisher ganz nett, die drin sind. Auch wenn es die von Mechaniken sind. Es ist halt sehr bare bones, das Spiel. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht sein muss, nur weil es richtig bare bones ist. Es ist ein gutes Grundgerüst. Und vom Namen her gehe ich davon aus, dass das Ding halt wirklich in 2 Monaten oder so gemacht worden ist, eventuell. Und das Spiel ist auch anscheinend irgendwie nur eine Art Gag oder so, um dieses Gerät wirklich zu verkaufen, dieses Pyro-Ding. Was anscheinend, wenn ich es richtig gesehen habe auf dem Discord, das ist irgendeine kleine Firma in Deutschland, die anscheinend dieses Spiel gebracht hat, um quasi ihren Pseudo-Handheld zu vermarkten. Der wahrscheinlich irgendwie einen ARM-Prozessor drin hat. Ja, eine Tastatur quasi mit allen Buttons und trotzdem auch noch, wie ein Gameboy halt, Controls hat. Also die ideale Portable-Konsole eigentlich. Mehr oder weniger. Also die Frage, was da drauf läuft, wenn da drauf theoretisch jedes Android laufen kann und man auf diesem Android GBA-Emulatoren laufen lassen kann. Oder Gameboy-Emulatoren. Und dann diese Buttons nutzen kann. Dann, boah, das wäre eigentlich super. Ich will gar nicht wissen, was das Ding kostet. Ich will jetzt beim Namen Pyro auch nicht wirklich von so einem Gerät ausgehen.
Wenn ich Pyra höre, dann denke ich an Xenoblade Chronicles in dem Moment jetzt gerade, aber... Oder Pyra im Sinne von Pyramide und Last Chaos damals, aber... Oh Gott, das waren noch Zeiten. Die Odyssee mit Level 27 als MMO-PC-Noob durch Level 60er Gebiete zu rennen, um zur Pyramide zu kommen. Wo man die Gegner eh nicht platt machen kann. Das war eigentlich vollkommen irrelevant, dass ich das versucht habe und gemacht habe. Ich habe es geschafft, aber es war trotzdem so unnötig. Aber ich heutzutage wohl noch den Weg zur Pyra hinbekomme. Irgendwo gab es ein Problem. Irgendwas war ganz blöd gelöst. Ich glaube, die unsichtbaren Wände in der Wüste in... Oh, scheiße, wie hieß das nochmal? Juno war die normale, die erste Welt. Wie hieß die zweite? Irgendwas mit D. Nee, Drangsal war der Dungeon in High-Level-Areas. Ich komme nicht mehr drauf. Mera kann ich mir auch merken, den dritten Ort so gesehen. Den Early Game Ort für Level 30. Wieso komme ich jetzt nicht auf den zweiten Ort? Egal, gut. Ist auch egal. Wie gesagt, setze ich hier den Cut und dann werde ich wahrscheinlich morgen die Minispiele machen und noch ein bisschen das andere. Vielleicht streame ich morgen Abend auch die Minispiele und den anderen Kram. Muss ich mal gucken. Muss ich mal ganz stark gucken, ob ich das mache. Mit 2 Spielen im Wechsel ist vielleicht ein bisschen nervig, aber naja. Habe ich jetzt noch irgendwas, was ich machen kann? Ich habe mein Resin angesammelt für morgen, damit ich morgen wieder die Bücher für Noel machen kann. Damit ich sie auf 999 anheben kann. Expedition Rewards. Ja, geil, dass ich die komplett ignoriert habe heute Abend schon wieder. Ich wusste, dass die gegen 9 fertig sind. Ich habe die Aufnahme angefangen gegen kurz vor 9. Ich wollte sogar eigentlich ursprünglich warten, bis ich die eingesammelt habe mit der Aufnahme. Ah, fuck it. Ja, gut, das sind halt bis morgen Mittag um 2 jetzt durch. Kann ich das halt nach Mittagessen einsammeln. Also nach der Runde Minigolf nach Mittagessen fairerweise, aber gut. Ich überlege, ob ich morgen mal vielleicht was anderes nehme als den typischen Curry-Reis. Ich meine, ich will jetzt nicht unbedingt rumprobieren müssen. Aber vielleicht echt mal mit ja, hier Knusperhähnchen dabei. Statt, ich weiß nicht. Oh, wahrscheinlich hole ich mir eben ein Default-Gericht. Gut. Was habe ich dann noch? Dann habe ich morgen das. Dann kann ich am Wochenende das eventuell anfangen. Oder am Wochenende das Ding machen. Oder die Furina-Quest. Oder am Wochenende mache ich was ganz anderes. Und spare mir Furina für nächstes Wochenende auf. Wobei dann, ja, darauf die Woche kommt ja schon die Navia-Quest wahrscheinlich. Ah. Naja, ist auch egal. Ansonsten, ja, die Quest war ganz nett. Die hat quasi also das Thema war natürlich jetzt, ich habe mich drüber lustig gemacht teilweise und so weiter. Aber es ist halt theoretisch, es ist ein ernstes Thema. Theoretisch, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was in diesem Spiel zu suchen hat. Ich meine, gut. Der Manga mit Kolei war jetzt auch so ein bisschen hart schon. Der Manga ist sowieso, er hat da, glaube ich, Wesen von allem drum und dran. Aber grundsätzlich, ja. Nee, kann man machen, kann man nicht. Okay, die Vorschau ruckelt jetzt gerade sich wieder ein zu Tode in OBS. Bin gespannt, ob das Video jetzt gleich flüssig ist. Aber gut, ja. War eine schöne Quest. Hätte nicht unbedingt Event sein müssen. Hätte eigentlich Fremines allgemeine Legendary Quest sein können. Bin gespannt, ob sie die Quest irgendwann später fest einbauen. Außer Fremini gab es ja hier jetzt keine Belohnung. Dementsprechend sehe ich das Problem nicht. Eventwaffen auch. Eventwaffen, die dann alt sind, die könnte man nach einem Jahr theoretisch ins Spiel wieder einbauen. Dass man sie für... Ja, und wenn man sie für Mora kaufen muss. Für Mora quasi die Quest freischalten. Oder die Quest kriegt man und für Mora kann man dann im Shop hier hinterher die Waffen kaufen und die Refine Materials. Das ist dann die Strafe, dass man nicht schon zu Anfang gespielt hat. Also klar, das ist immer noch unfair für die später angefangen haben. Aber so ist es halt zumindest, hat man halt auch, keine Ahnung, hat man ein Ziel, worauf man arbeiten kann. Hat man halt die Option als Free-to-Play zu entscheiden, ob man die Waffe haben möchte oder nicht. Halt die Klappe, Jean-Louis. Gut. Ich werde dann jetzt Schluss machen jetzt mal wieder und sage ciao und bis dann. Tschüss.